قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كيف أسلموا، والذي نستضيف به ضيفا جديدا يحدثنا عن رحلته إلى الإسلام وتفاصيل حياته السابقة قبل دخوله لهذا الدين. يشاركني أيضا في التقديم والترجمة الشيخ صابر من أمريكا. مرحبا بكم جديدا أعزائنا المشاهدين. أعزائي المشاهدين، في هذا اللقاء سنكمل الجزء الثاني من لقائنا السابق في الحلقة السابقة مع ضيفنا الشيخ عبد السلام من أمريكا، ووصلنا معه في الحلقة السابقة إلى أن نطق الشهادتين بعد دخوله الإسلام. سوف نبدأ سؤالنا لهذا اللقاء في شعوره لذلك اليوم. كيف كان شعورك عندما نطقت الشهادتين أخ أبو عبد الله؟ So tell us about your feelings that day when you actually entered into Islam. Okay. It was maybe difficult to put into words, but happy and nervous and just I felt like I didn't know what to expect, what to do, because I didn't know how to pray. I didn't know really anything other than they taught me Assalamu alaikum. Okay. After that, in terms of things that Muslims do, I didn't really know. I didn't really know what to do, how to do it. So I was nervous. Could I learn? That's how I felt. Okay. فاجتمعت لديه ذاك اليوم شعور كثيرة ومختلفة، فكان لديه سعادة ومع ذلك خوف. كان يريد أن يتقدم في الدين ويمشي على الصراط المستقيم، ولكن كان يغلب عليه الجهل، ما كان يعرف كيف يمشي على هذا الصراط. فعلموه بعض الأشياء البسيطة، مثلا أن ترحب بأخيك المسلم بقولك السلام عليكم، وعلى ذلك ما تعلم الصلاة. فكان لديه يعني خوف للمستقبل، كيف يعبد ربه. جميل. إلى من تعزو يعني الدور بعد الله عز وجل في دخولك للإسلام؟ Who would you say has the after Allah is guiding you? Who would you say had the biggest part in leading you to the religion? Leading me to the religion. Say that it was greatly a personal effort. That I would imagine, well, I couldn't really say any person. For one thing, once I heard about Islam, it was only a 2-week period, and I didn't speak to people about it, just thinking to myself. So I think it's appropriate to give all of the credit to Allah. يقول أخونا بأن الشكر كله لله وحده، لأن بعدما سمع عن الإسلام بأسبوعين اهتدى ولم يكلم أشخاص كثير يعني في هذا الوقت، وإنما هدى الله قلبه سبحانه وتعالى. جميل. أيضا كيف كانت ردة فعل الأسرة لديك بعد دخولك الإسلام؟ So after you're entering the religion, tell us about your family's reaction. Well, my mother, she asked me, okay, well, do you still believe in God? I said, yes. She said, okay, good, no problem. Okay. Initially. But after maybe 2 months or 3 months of trying to practice Islam, I think she realized that I was going to really try to stay with it. You're going to change. And actually try to be Muslim for my life. Then I think the reality set in, and people were not happy. Family. They were not happy with that. We raised you Christian. This is the right way. It became uncomfortable at times trying to practice Islam.
especially since there were so many things that I didn't know. They would raise questions to me about what's so different about Islam that you had to leave Christianity. And I didn't have all the answers. But I tried Christianity for 28 years. And I didn't find the answers then. I felt I should at least give Islam an honest try. ونكمل الترجمة عن هذا السؤال بعد الفاصل بإذن الله. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نرحب بكم مجددا مشاهدونا ونكمل معكم الحديث. يخبرنا أخونا بأن أول من أخبر عن إسلامه أمه، وسألته هل ما زلت تؤمن بالله؟ قال نعم، فرضيت بذلك. ولكن بعد أشهر قليلة مع تمسكه بالدين بعض أفراد الأسرة بدأوا يسألونه عن تفاصيل الإسلام، وغضبوا إلى حد ما لأنهم كانوا مقتنعين بالنصرانية، وقالوا نحن ربيناكم على النصرانية وهذا الدين هو الحق، فلماذا تركته؟ ولم يكن لديه الأجوبة عن كل تفاصيل ما سألوا عنه، فوقع في شيء من الحرج. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما الدور الذي كان لديك في دعوة أسرتك إلى الإسلام بعد إسلامك؟ So as we know, Allah tells us in the Quran that we should protect ourselves and our families from the fire. So how, after coming to Islam, what was your role in calling your family to the religion? Well, firstly, trying to learn more about Islam for myself. So I would go to the masjid and try to attend classes because I know that knowledge supersedes statements and actions. So trying to seek knowledge so that I don't speak out of ignorance to them and mislead them unintentionally. But unfortunately, the knowledge available in the United States is very limited. It's very limited. And with so many distractions of things going on, different activities, both some that we can enjoy and many that we cannot, I found it difficult to learn very much. Activities meaning aside from the masjid? Outside of the masjid, yes, outside of the masjid. Some of them being activities that were happening directly outside of the masjid, because it's not really a Muslim environment, something that's conducive to practicing Islam very well. So I would try to talk to them, but mostly I found myself trying to help them by having good character, trying to have good character. I'm still trying. فكان أفراد الأسرة يسألونه عن الإسلام وكان يريد أن يدعوهم، ولكن عرف بأن العلم لا بد أن يسبق القول والعمل، وما كان يريد أن يضلهم أو يضل بنفسه، فكان يحاول ويجتهد في التعلم وحضور الدروس في المسجد، ولكن ليس لنا علماء في أمريكا، فلم يستطيع أن يحصل كثير من العلم. ومع ذلك البيئة لا تساعد في أمريكا، لأن في شهوات وشبهات يعني كثيرة، وأشياء كثيرة تجلب الإنسان عن الدخول في المسجد، ومع كل صعوبة أن الواحد يعني في تلك البيئة يتمسك يعني بالشكل الصحيح. فكان يجتهد، ولكن كان صعب عليه، فكان أعظم ما قدم لأسرته أن يحاول أن يحسن الخلق معهم، وما زال يحاول في ذلك. جميل. أثناء تلك المرحلة يعني كم استمريت على هذا الحال قبل رحلتك إلى هذا البلد المبارك؟ So how long did you continue, trying to have good character and, calling them to this way, in America before coming to Saudi Arabia? About 7 years. About 7 years in the United States. And I noticed that I didn't see any fruits being born from my efforts. I'm sure this is from my lack of knowledge. So
I knew I had to do something. One for my own self, and for at this point my wife and my 2 children. So I started to make efforts to try to reach Saudi Arabia. So I could really make a strong effort to learn something to benefit myself and my family. استمر على هذه الحال يعني لمدة 7 سنوات بعد ما أسلم إلى أن أتى إلى المملكة العربية السعودية، وكان يرعى أسرته، ولكن لم يرى ثمار دعوته، وكان يغلب على ظنه أن سبب ذلك جهله هو، فكان يريد أن يتعلم، وكان عطشان للعلم، لم تتوفر له الفرصة في أمريكا، فكان يتطلع إلى الانتقال لبلد إسلامي. وفي أثناء هذه الفترة تزوج ورزق بولدين، فكان أحرص على العلم وأحرص على التمسك بالدين عبر التعلم من أجل أسرته، من أجل زوجته وأولاده، فبدأ يبحث عن الفرصة للانتقال إلى هذه البلد المباركة. جميل. هل أديت يعني فريضة الحج بعد ما أتيت إلى هنا؟ So you came here after 7 years after accepting Islam, and have you since performed Hajj? No. Not yet. Inshallah, my first year that I came, my family arrived during Hajj season. So with receiving them, it was difficult to make it. Of course. This past Hajj season, I had tasrih. And what happened? I became ill. So I'm hoping, inshallah, this year that we can all go. فأول سنة قريبا إلى المملكة كان استقبل أسرته في موسم الحج، فلم يتيسر له الحج في ذلك السنة. وفي السنة الثانية استخرج التصريح، وكانت النية موجودة ليحج مع الأهل، ولكن مرض فلم يتمكن، فقدر الله ما شاء فعل، فما زالت النية موجودة، ولعل الله في السنة القادمة ييسر ذلك. جميل. لو تحدثنا عن الفوارق التي وجدتها هنا في هذا البلد المبارك عندما انتقلت إليه. So once you came to Saudi Arabia, tell us about some of the biggest differences that you saw here. Well, I was fortunate to arrive in Saudi Arabia. I came alone initially. I arrived during the last 10 nights of Ramadan. SubhanAllah. I had never experienced anything like it before. Even now, I can't really express how happy that I was to be here. To be in a country with so many masajid and being able to hear the adhan from basically anywhere. I'd never experienced that before. An overwhelming feeling. I was very happy, and I couldn't wait for my family to arrive. But that's a process. I was trying to enjoy as much of it as I could, and during those 10 nights, I don't think I slept very much. So that was one thing, and then another, just seeing the good character of some of the people here, it was refreshing. I wanted more of that. فأول ما قدم إلى المملكة جاء وحده بدون أسرته، وجاء إلى هذا البلد المبارك في وقت مبارك ألا وهو العشر الأواخر من رمضان، وكان تجربة جديدة له لأنه وجد المساجد في كل مكان وأعجبه ذلك، وكان في هذا الوقت المبارك يعني كان يحيط به يعني شعور لا يستطيع أن يصفها، فكان في قمة من السعادة، وكان يريد أن يغتنم هذا الوقت، فكان لا ينام إلا قليلا في تلك الليالي، وكان سعيد جدا ومتشوق أن يستخدم أسرته حتى يعيشوا في نفس النعمة التي وجدها في هذا البلد. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم.
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. أثناء معرض حديثك فهمت أنك لا زلت تبحث وتطلب العلم في المملكة العربية السعودية. هل تحضر عند مشايخ معينين، تقرأ الكتب؟ ما الذي تفعله في هذا الجانب؟ So you've told us that one of the main reasons that you came here was searching for more knowledge about the religion. Tell us a little bit more about your search for knowledge here and some of the scholars that you attend and the books that you read. Okay. Well, first, yes, seeking knowledge, but more so it was trying to save myself and my family from many of the dangers that I experienced, either firsthand or just from hearing stories of other people in America and how people, they would accept Islam, or maybe they were born Muslim and they were in America and found themselves doing many things that they shouldn't. So I wanted to escape that. That was the main thing. And I felt that learning more about Islam would help me to be firm in that resolution and to find a place to be where I could try to practice Islam properly. But in terms of seeking knowledge, I have a long way to go, but I've been trying to learn the Arabic language. I've been fortunate enough to attend lectures that have English translation with Sheikh Abdullah Ibn Abdul Rahman al-Dayan, Sheikh Ubaid al-Jabari, Sheikh Salih Fawzan. You don't have shuyukh in America. So to be able to see them in real life and look at how they react with the people, it's been, I think, a tremendous opportunity for me. So I hope that after I learn more of the Arabic language and that I can really understand fully what's being said, that I can attend more detailed lectures. There are many here, and I would like to benefit from them. So I hope after acquiring more of the language that I can do that. فقد قدم إلى المملكة نعم بهدف تعلم العلم، ولكن أهم من ذلك قدم إلى المملكة حتى يعيش في جو إسلامي وفي مجتمع إسلامي، ولكي يقي نفسه وأهله من الشبهات والشهوات الموجودة في المجتمع الغربي غير الإسلامي. فكان هدفه الأساسي في الانتقال إلى هذا البلد المبارك أن يقي نفسه وأهله من النار، وبعد ذلك أن يتسلح بالعلم الشرعي، ومن جهوده في ذلك يحضر دروس يتعلم اللغة العربية، ويتمنى أن يمن الله عليه بفهم لغة كتابه ولغة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يحضر بعض المحاضرات والدروس للمشايخ الفضلاء أمثال عبد الله ابن غضيان وصالح الفوزان وعبيد الجابري التي يقوم بترجمتها بعض الإخوة، ويتمنى أن يستمر في هذا الجانب وأن يتعلم اللغة ويتعلم بشيء من التفصيل في المستقبل بإذن الله. جميل. لو تحدثنا أيضا عن خطتك المستقبلية بإذن الله تعالى في قادم الأيام. So tell us about your future plans. Well, I hope to have more children, many more, inshallah, I hope, and remain in Saudi Arabia and be buried here, but in between continue to seek knowledge and invite my family and others to Islam, and just try to learn as much as I can and just practice Islam as best as I can. فنيته بإذن الله تعالى أن يعيش وأن يموت في هذا البلد المبارك، وأن يبقى هنا مع أهله، ويتمنى أن يمن الله عليه بزيارة من الأولاد وأن يربيهم على الإسلام
وأن يربيهم على طاعة الله عز وجل، ويتمنى مع ذلك أن يستمر في طلب العلم والتمسك بدين الله عز وجل ودعوة أسرته إلى ذلك. نسأل الله ذلك. في ختام يعني الحوار يعني نأمل منك لو كلمة توجهها لإخوانك المسلمين أينما كانوا. Conclusion, is there any advice you'd like to extend to the Muslims around the world? Just starting with myself, remembering that we don't know how long we have to live, that at any time, according to what we can know about, we can be taken back, and that we should try to do as many good deeds between now and that point as we can, and stay as far away from doing something that will not benefit us in the hereafter as we can. And if we do something that is not right, that we should follow it up with something that is good and better. I think that's it. ينصح نفسه أولا، وبعد ذلك ينصح إخوانه بأن يتذكر بأن الموت قد يأتي في أي لحظة، وأي واحد منا قد يموت في أي لحظة. فينصح إخوانه ونفسه أولا أن يستبقوا الخيرات، أن يبادر بالأعمال الصالحة، وأن يختم لهم بعمل صالح. وينصح إخوانه كذلك إذا أخطأوا أن يبادر بالتوبة وبعمل صالح يمحو ذلك. جيد. أيضا هل من نصيحة يعني للدعاة إلى الله؟ كما تعلم هناك بعض الدعاة الذين يذهبون من المملكة العربية السعودية إلى دول أخرى خاصة إلى أمريكا لدعوتهم إلى الإسلام. هل من نصائح يعني خاصة أو معينة تساعدهم في الدعوة إلى الله في ذلك البلد؟ Is there any specific advice that you'd like to give? We know that there are many people that go from Saudi Arabia to America specifically for calling to Allah. Is there any advice you'd like to extend to them in helping them achieving their goal and calling to Allah in our country? Yes. If they could try to help establish more language centers or places to learn Arabic in the United States, I think this would really help people to understand, one, how beautiful the Arabic language is, and how much more you can feel the conversation that Allah is having with you when you hear the Quran. Without that, it's difficult, I think, in many cases, for the advices and the admonitions to penetrate the heart of the individual. So if we could establish more centers for learning the Arabic language, in addition to teaching about, Aqidah and Minhaj, if we did that, this would be a tremendous help. Even for myself, I knew so little Arabic before I came here. It was very difficult to adjust, even with basic things, daily issues. So if we can do that, I think that would be a tremendous help for the people there. يلحظ أخونا بأن هناك عائق كبير يحول بين المسلمين وبين التمسك بالدين وبين الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل، ألا وهو اللغة العربية. فالإنسان لا يفهم كتاب الله حق الفهم، ولا يفهم مراد الله عز وجل، ولا يتمتع بسماع القرآن إلا وهو يفهم هذه اللغة. فينصح الدعاة الذين يذهبون إلى أمريكا للدعوة أن يؤسسوا مراكز لتعليم هذه اللغة الجميلة، لكي يقبل المسلمون على تعلم اللغة، لكي نفهم كتاب ربنا عز وجل. أعزائي المشاهدين، مع نهاية وقت البرنامج نسأل الله عز وجل الثبات لنا ولأخينا أبي عبد الله على دينه القويم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة. إلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.